اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، تو اس کی ترجمہ بھی انگلش میں کرتا ہوں اور آپ کے سامنے تلاوت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praise be Allah, praise be to Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahman Ar-Rahim, the Beneficent, the Merciful. Malik Yawmiddin, owner of the Day of Judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. Ihdina as-sirata al-mustaqim, show us the straight path. Sirata allazina an'amta alayhim, the path of those whom thou hast favored. Ghairil maghdube, not the path of those who earn thy anger. Waladhdallin, not the path of those who earn thy anger, nor of those who go astray. اب یہ سورہ کو ہے بقرہ، دوسری صورت ہے۔ اس کی کچھ شروع کی آیتیں، شروع کی ورسز تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alif Lam Mim. Zalikal Kitabu la rayba fihi. This is the scripture whereof there is no doubt. Hudal lil muttaqin, a guidance unto those who ward off evil. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaibi, who believe in the unseen and establish worship and spend of what we have bestowed upon them. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, and spend of that we have bestowed upon them. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, and who believe in that which is revealed unto thee, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and that which was revealed before thee. Awil akhirati hum yuqinun, and are certain of the hereafter. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. These depend on the guidance from their Lord. These are the successful. Inna allazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. As for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not, it is all one for them, they believe not. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawatun wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom. یہ 7 ورسز ہو گئی۔ اس کے بعد آتی ہے یہ ورس نمبر 21۔ یہ سورہ کو کی ہے، دوسری صورت ہے قرآن کریم کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، O mankind, worship your Lord. الذی خلق ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. O mankind, worship your Lord, who hath created you and those before you, so that you may ward off evil. الذی جعل لکم الارض فراشا, who hath
appointed the earth a resting place for you. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً, and a resting place for you, and the sky a canopy. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, and causeth water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you, and do not set up rivals to Allah when you know better. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. And if you are in doubt concerning that which we revealed unto our slave Muhammad, then produce a surah of the like thereof, and call your witness. وَادُوا شُهَدَاءَكُمْ, and call your witnesses beside Allah if you are truthful. مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. And if you do not do it, and you can never do it, then guard yourself against the fire prepared for disbelievers. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, whose fuel is men and stones. And then guard yourselves against the fire prepared for disbelievers, whose fuel is men and the stones. Verse number 30, ये सूरह कौ की है, ये भी इसी किसी वाइज काल रब्बुका, and when thy Lord said unto the angels, वाइज काल रब्बुका लिल मलाइकति, and when thy Lord said unto angels, inni jailun fil ardi khalifa, I am about to place a viceroy in the earth. They said, قالوا أتجعل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. When thy Lord said unto angels, Lo, I am about to place a viceroy in the earth, they said, Wilt thou place therein one who will do harm therein and will shed blood, while we hum thy praise and sanctify thee? He said, Surely no, that I know that which you know not. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء إن كنتم صادقين. And he taught Adam all the names that showed them to angels, saying, Inform me of the names of these if you are truthful. قالوا سبحانك لا علم لنا. They said, Be glorified, we have no knowledge saving that which thou hast taught us. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. They said, Be glorified, we have no knowledge saving that which thou hast taught us. Lo, only thou art the knower and wise. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون.
He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, Did I not tell you that I know the secrets of the heavens and earth? And I know that which ye disclose and which ye hide, that which you disclose and which you hide. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And when we said unto angels, Prostrate yourselves before Adam, they fell prostrate, all save Iblis. He demurred through pride and so became a disbeliever. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. And we said, O Adam, dwell thou and thy wife in the garden, and eat you freely of the fruits thereof wherefrom you will, where you will, but come not near this tree, lest you become wrongdoers. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. But Satan caused them to deflect therefrom and expelled them from the happy state in which they were. And we said, Fall down, one of you a foe unto other. There shall be for you on earth a habitation and a provision for the time. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Then Adam received from the Lord words of the revelation, and he relented towards him. Lo, he is the relenting, the merciful. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. We said, Go down all of you from the hence, but verily there cometh unto you from me a guidance, and whoso followed my guidance, there shall be no fear come upon them, neither shall they grieve. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. But those who disbelieve and deny our revelations, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. But those who disbelieve and deny our revelations, such are the rightful owners of the fire, they will abide therein. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.